na, ma'am. Kuan. Dere na lang. Nagbayad ka na pa? Ayan, ma'am. Tayo. Morning, sir. Doa ka mo, ma'am? Opo. Parehas po kayo, kasi Opo. Bitan mo na. Wala tayo pa saan. Sa'yo na kaya pa kawa pa. 10:30 pa daw magkuhan. 10:30 pa daw magsugod og pasakop. Sila pa daw sa'yo pag sila kaayo. Excited. Excited. Alas 9 pa lang. Naka-boarding. Online boarding. Ang senior lang. Sabay na po, eh. Oo nga. Kamamala po natin. Oo. Sabay na po tara. Sige, ma'am. Pasok. Ano po? Sige, ma'am. Mga ID pa yung andam. Ayan ka na boarding pass niya. Ayan. Nabatingan Manuel. Sa inyo, ma'am. Dito. Ito. Okay na pa? Kayo pa, una ka na. Pa-assist na lang, ma'am, sila. Apo. Sa klase ko man to siya. Wala pong train Ito pa. na. Ikaw po. Hindi, kami lang dalawa. Cellphone. Hindi tayo. Ay. Daring lingkod ka sa dito. I-check pa nila. Parehas lang na day out. Allowed bang mangga? May mangga din kami. Pwede yun? May pako. Oo. Wala sa Cebu. Kaya nga. Maisan ba yung mga sa Cebu? Oo po. Ito, sayang manggod mga kuan. Mga bulok lang. I-share nato sa season. Pwede na lang po, ma'am. Ay, ID day pa. ID. Mga babae ka mo, ma'am? Ano lang, hand carry lang kami. Kami mga school bag, ma'am. Ipapasok na lang sa mga backpack, ma'am, ha? Kay duwa lang po dapat ang hand-carry natin. Oh, duha lang naman to. Balito rin na siya mag-consider po. Eh, pouch lang naman yun. Consider siya mas hand-carry, ma'am. Hand carry. Dapat duwa lang. Ah, Buti mo lang, kaya rin ako pabayado namin sa gilid. oo. Paano i-ano to? Yung mga small bag lang, ma'am. Ah, yung ano? Ay, ito tayo, papasok na lang. Ah, sige. May ID lang kayo, ma'am. Maskin niya na lang pag hindi, ma'am. Ayusun lang po, ma'am. Ah, sige. Basta yan, ipang-duwa-duwa lang, ma'am. Kaya pa po may pasok. Ay, paano natin ito ipapasok? Kaya ba?
At dapat dalawa lang daw pa itong ikuan. Tara na ha. Duha lang ato din kuan doon. Kuan duha. Dito pa. Paano maging dalawa? Hindi ko alam. Ang cellphone. Charging station. Thank you. Ay, boarding pass. Ayan. Okay na. Thank you. Hi, good afternoon, welcome aboard. Seat number is 11B. Ikaw
Ikaw pa sa pikas ka Hello siguro. everyone and welcome to your SEPGO flight where we make moments happen with you. This is PG6081 bound for Mactan, Cebu. Only guests for this flight to Mactan, Cebu must be Imo aboard. ha pagamay If ra you man have a na different imo flight na lang number or sa bakod pa destination, ka ni. please call the attention of any of your cabin crew for assistance. Again, this Diri is ka sa pikas pa. PG6081 bound for Cebu. Hello everyone, good afternoon. This is Captain Reddy speaking from Flight with the First Officer Flying and our cabin crew Kyle and Bonnie. Welcome aboard flight PG6081 bound for Mactan, Cebu. Our flight time is approximately 1 hour and 5 minutes. The cruising altitude will be 13,000 feet. Weather en route is forecast to be Dito ka cloudy sana? and Mactan, Cebu weather updates will be reported prior to our descent. Your safety and comfort is always Doon our ka sa priority. kabila nga. All guests to pay attention to announcement from flight deck and cabin crew. Your reservation, to cooperation, and compliance are highly appreciated. Please do not hesitate to call on the ilagay ko lang dyan sa ilalim. for assistance or clarification on this important measure. Wish of a pleasant journey. Thank you for flying SEPGO. Hindi naman siguro kasya. Passengers to return to their assigned seats as we are about to close the main cabin door. To close the main cabin door, all ground personnel, please disembark now. Cabin crew, stand by. As a safety precaution, mobile phones and other devices must be set to silent mode. Voice calls with the use of mobile phones are prohibited while the cabin doors are closed.